Ms. Janevska, could you please unmute your mic? Thank you. Почитувана ексцеленцијо, амбасадорке Холштајн. Почитувана министерке Царовска. Почитувана извршна директорке на Стопанската комора на Македонија, господја Ѓурич. Почитувани представници на проектниот тим, почитувани соработници, дами и господа. Добре дојдовте на Националната конференција за представување на регионалниот фонд за предизвици на Западен Балкан по Република Северна Македонија. Регионалниот фонд за предизвици е основан на иницијатива на Министерството за економска соработка и развој на Сојузна Република Германија, BMZ, делегиран од Германската банка за развој 𝗪𝗪𝗪𝗪, а го спроведува Коморскиот инвестицијски форум на земјите од регионот на Западен Балкан како главен партнер за имплементација. Денешната конференција е организирана од Единицата за управување со фондот во соработка со Стопанската комора на Македонија и Коморскиот инвестицијски форум за регионот на Западен Балкан. Пред да почнеме со представувањето, би сакала да ги слушнеме колегите што обезбедуваат техничката поддршка на оваа конференција, да ни дадат неколку корисни упатства и информации кои можат да ни го олеснат следењето на конференцијата. Thank you, Ms. Janevska. Dear attendees, welcome to the launch event of the Regional Challenge Fund in the Western Balkan 6 in North Macedonia. The webinar provides interpretations in English and Macedonian. Click the interpretation icon, globus icon on the Zoom toolbar to activate simultaneous translation. Choose the language you want to hear from the language menu, English or Macedonian audio channel. You may mute the original sound with the Mute Original Audio button in the language menu. You may ask questions in the chat or Q&A box. To ask a question in the chat during the webinar, choose to all panelists and attendees option. The questions will be answered during the Q&A session. If you are experiencing technical difficulties hearing the webinar, please check your audio settings. You may contact technical support via chat or info@rcf-wb6.org. Thank you. Ms. Natasha, can you please unmute? Sorry. Благодарност до колегите од техничката поддршка. За појаснување, како што веќе слушнавте, на вебинарот е обезбеден превод на македонски и англиски јазик, што ќе ви биде достапен со кликнување на иконата за толкување, на самата лента со алатки и изборот на јазикот што сакате да го слушнете од менито за јазик. На конференцијата може да поставувате прашања преку полето за разговор, чет или преку сесијата прашања и одговори. Кој е нај? На прашањата ќе биде одговорени директно во текот на конференцијата во секцијата за прашања и одговори. Доколку имате технички потешкоти, можете да контактирате со техничката поддршка преку полето за разговор. Почитување. Во текот на конференцијата ќе го представиме регионалниот фонд за предизвици како уникатен инструмент за финансирање што ќе овозможи да се зголеми вработливоста на младите лица со стручно образование, а истовремено и да ја зголеми продуктивноста и конкурентноста на компаниите од 6 земји од регионот на Западен Балкан. Како што видовте од видеопрезентацијата, фондот има за цел да го зајакне квалитетот, но и релевантноста на стручното образование и обука со потребите на пазарот на труд, преку финансирање на инвестиции во опрема и инфраструктура, за кои проекти оние што го поддржуваат учењето преку работа или дуалниот модел на образование. Активностите ќе се спроведуваат во соработка со заеднички партнерства помеѓу установи за стручно образование и обука и компаниите. Големо е задоволството денес официјално да го најавиме и почетокот на отварањето на првиот
повик за изразување интерес за учество во регионалниот фонд за предизвици. И се до крајот на април, заинтересираните установи за стручно образование и обука и компаниите, како конзорциуми, составени од најмалку од една установа за стручно образование и обука и 2 компании ќе можат да се пријават на отворениот повик. За ова повеќе ќе ни каже подоцна колегата од проектната единица на фондот. Овој проект има големо значење за развојот на стопанството во Северна Македонија. Како што претходно кажав, проектот се спроведува од страна на Коморскиот инвестициски форум на земјите од регионот на Западен Балкан. Членка на овој форум е и Стопанската комора на Македонија, која истовремено е и домаќин на оваа конференција. Стопанската комора на Македонија долги години наназад е вклучена во активностите на формалното и неформалното образование во нашата земја. Активно работи на унапредување на стручното образование за да се обезбеди компетентен и стручен кадар кој поседува релевантни вештини за новите техничко-технолошки процеси во компаниите. Сегментот образование и обезбедување стручен кадар е ставен и во приоритетите на Стопанската комора на Македонија. Затоа, сега збор би ги дала на извршната директорка на комората, госпоѓа Билјана Пеева Јурик, да ни каже за активностите на Коморскиот инвестициски форум за комората и значењето на фондот за предизвици за комората. Повелете, госпоѓа Ѓурич. Благодарам, Наташа. Почитувани министерке Царовска, Ваша екселенцијо, амбасадорке Холштајн, почитувани представници на проектниот тим, соработници, дами и господа, дозволете ми на почеток во моје лично име и во името на Стопанската комора на Македонија да ги поздравам сите вклучени учесници на следењето на денешната национална конференција за представување на регионалниот фонд за предизвици и посебно она што е наше големо задоволство е што токму ние сме домакини на еден ваков настан. Ова е само една потврда дека комората е вклучена во напорите на општеството за подигнување на квалитетот на образовниот систем, посебно во делот на обезбедување на пазарно ориентирано стручно образование со фокус на дуалниот модел на образование и учењето преку работа. Регионалниот фонд за предизвици е од големо значење за нашата земја, затоа што истиот ќе придонесе во процесот на креирање на стручен кадровски потенцијал, кој ќе поседува нови знаења и енергија, но и релевантни стручни вештини и ќе биде способен да работи со современата и напредна технологија, што ќе помогне во зголемување на продуктивноста на самите компании. Како членка на Коморскиот инвестициски форум, кој го спроведува регионалниот фонд за предизвици, би искористила можноста да ве запознам со значењето на овој форум, кој е формиран на заедничка иницијатива на стопанските комори од 6 земји од регионот на Западен Балкан. Покрај Стопанската комора на Македонија, тука се вклучени и коморите од Србија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Албанија, и кои во 2017 година воспоставија една економска платформа со задача да го промовираат регионот како еден заеднички простор за инвестиции и развој на економијата, при тоа олеснувајќи ги бизнис контактите меѓу себе. Оваа иницијатива застапува 350.000 пред се мали и средни компании во регионот, кои ја реализираат мисијата за отварање на нови можности за поврзување на бизнис заедниците, зголемување на конкурентноста на компаниите од регионот, креирање на заеднички производи, услуги и синџири на снабдување, како и поддршка и поттик на извозните компании од регионот преку отстранување на пречките кои што се јавуваат на пазарите во регионот на Западен Балкан. Но соработката на овие нивоа во никој случај не би можела да биде можна без унапредување на образованието и обуката на младите луѓе и стручниот кадар. За нас е многу значајно што образованието и обуката посебно дека целите на Коморскиот инвестициски форум на земјите од регионот на Западен Балкан, како здружување на човечките ресурси во областа на образованието, е во насока на поттикнување на функционалното стручно образование и обука за
обезбедување на компетентен и квалификуван кадар кој што ќе биде креиран согласно потребите на компаниите. Коморите од 6 земји од Западен Балкан преку Коморскиот инвестициски форум спроведуваат заеднички активности за излез од оваа проблематика преку воведување на дуалниот модел на образование и обезбедување на услови за регионална мобилност со фокус на практичната обука на работното место, што ќе овозможи предвижување на земјите од регионот кон Европската унија и внесување на европските вредности во економијата и во сите сфери на општествениот живот. Ова ќе придонесе не само за подигнување на конкурентноста на економиите, не само во нашата земја, туку и во рамки на Западен Балкан, и ќе влие на намалување на стапката на невработеност. Затоа и е формиран регионалниот фонд за предизвици, кој како дополнување на активностите во кои што Коморскиот инвестициски форум во соработка со Германската банка за развој ќе има на располагање околу 20 милиони евра во форма на грантови за компании и образовни институции кои ќе формираат конзорциуми како форма на соработка за реализирање на процесот на учење преку работа или дуалниот модел на образование за подобра и поефикасна подготвеност на идниот кадар да одговори на потребите на пазарот на труд и бизнис заедницата, а национален прозорец до 2,5 милиони евра се наменети само за македонските компании. Средствата што ќе ги добијат конзорциумите ќе се реализираат за набавка на машини или опрема за реализација на образовните програми за одредени квалификации, изградба или реновирање на работилници, лаборатории, набавка на средства за обука, како и за професионален развој на наставници и инструктори од самите компании, за да се зајакне практичниот аспект на обуката. Учењето треба да ја надополнува практичната обука, а праксата да го потврди учењето. Комората врз основа на анализите кои што континуирано ги прави, уште во 2007 година ги детектираше проблемите за недостаток од стручен кадар, кој што му недостасува практичното искуство, релевантните стручни вештини и компетентност за да се влезе во работниот процес, и од тогаш почнавме сериозно системски да ја третираме оваа тема. Уште во 2012 година Стопанската комора на Македонија го иницираше воведувањето на моделот на дуално образование како синергија на теоријата во училишна средина и практична обука во реална работна средина во компанијата, а имавме влијание и врз зајакнување на реализацијата на учење преку работа, што е додадена вредност во стручните училишта и бара сериозна вклученост и максимален ангажман и од страна на компаниите. Ова беше препознаено и од самите членки на комората, но и анализите кои што се направија, каде 63% од компаниите се изјасниле дека дуалното образование како модел кој обезбедува стручни вештини и компетенции со преку 55 до 60% практична обука во компаниите во образовните програми за квалификација ќе бидат креирани според потребите на самите компании. Во процесот на обезбедување на стручен кадар, комората дава поддршка за компаниите во вклучување во стручното образование и обука, со изработка на системски документи и стандарди и реализација на практичната обука на учениците во компаниите, со што ја овозможивме имплементацијата на образовниот процес и учењето преку работа. За нивни потреби учествувавме во изработка на 85 образовни програми и стандарди на квалификации и преку комората обучивме над 300 ментори од компаниите кои што ќе работат со учениците и ќе им го пренесуваат своето знаење и практично искуство. Самиот процес бараше од нас да провериме дали истите ги имаат условите и опремата за реализација на учењето преку работа и како резултат на тоа досега верификувавме над 28 компании со тенденција нивниот број континуирано да расте, поради тоа што расте и свеста веќе кај компаниите за вклучување на учениците во реализација на практичната
обука. Во процесот на стручно образование, улогата на комората е видлива и препознаена, бидејќи сме свесни дека учењето преку работа представува договор и доверба помеѓу работодавачите, кои ги представуваат сегашните и идните потреби од работна сила, коморите, кои треба да изнадат начин како да излезат во пресрет на работодавачите и образовните институции да оспособуваат квалитетни и стручни кадри. Бидејќи стопанството континуирано се менува под влијание на дигитализацијата, автоматизацијата, вештачката интелигенција, а тоа влијае и на образовните процеси и бара креирање на нови квалификации и вештини кај младите генерации. Затоа образованието треба да се препознава и да ги следи потребите на стопанството и учениците да добиваат релевантни вештини и компетенции за потребите на компаниите, што ќе го зголеми потенцијалот за вработување во национален контекст, кој според програмата за реформи во вработувањето и социјалната политика во Република Северна Македонија, стапката на вработеност треба да достигне до 46,9%, кај младите лица од 15 до 29 години до 30,7%, додека кај младите лица од 20 до 34 години кои неодамна завршиле средно или високо образование, треба да достигне 60%. Знаењето мора да биде употребливо, но и употребувано, само така истото ќе постигне својата цел. На крај би сакала да истакнам дека посебно ме радува фактот што конференцијата ја следат и голем број на представници на компании и представници од образовните институции, кои ќе бидат идни партнери на нашите компании, како и Министерството за образование и наука и Центарот за стручно образование и обука, и би сакала сите да ги охрабрам да учествуваат на отворениот повик на регионалниот фонд за предизвици. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам, госпоđo Ѓурич, на вашето издвоено време да ни го објасните значењето на Коморскиот инвестицијски форум и улогата на Стопанската комора на Македонија во образовните процеси, посебно во сегментот на стручното образование и обука. Тука би сакала да споделам една информација. До сега не следат веќе 241 компанија, стручни училишта и останати кои што сакаат и се заинтересираат да учествуваат на отворениот повик за регионалниот фонд на предизвици. Во нашата земја веќе се препознава значењето на концептот за учење преку работа кој го подобрува квалитетот, но и релевантноста на стручното образование и обука и му помага на стопанството постекнување на стручни вештини на младите лица во еден реален работен процес во компанијата. По постоечкиот закон за стручно образование и обука е дефинирана реализацијата на практичната обука, а веќе со новите измени што ги подготвува Министерството за образование и наука во Законот за стручно образование и обука, ќе бидат операционализирани видовите на практична обука. Учењето преку работа, според концептот за учење преку работа и дуалниот модел на образование. Во праксата веќе се реализираат пилот образовни програми преку концептот учење преку работа во рамките на реформираното техничко стручно образование и пилот образовни програми според дуалниот модел на образование. Програмите беа креирани според барањата на компаниите како резултат на соработката на стручните училишта и компаниите. Но веруваме дека регионалниот фонд на предизвици дополнително ќе засили соработката и партнерството меѓу установите за стручно образование и компаниите и уште повеќе ќе придонесе за реализација на образовните реформи. Со нас денес е министерката за образование и наука госпоѓа Мила Царовска. Госпоѓа Царовска, дали регионалниот фонд за предизвици може да ја смени сликата на стручното образование и обука и може да помогне во образовните реформи? Како најдобро да се искористат можностите што ги нуди овој фонд? Повелете, министерка. Благодарам, Наташа, почитувана извршна директорка 𝗕, почитувани представници на Германската стопанска комора, представници на компаниите, на училиштата, на регионалниот фонд. Како Министерство за образование и наука сме во интензивна комуникација и соработка со Стопанската комора на Македонија и тоа навистина ме радува.
Заради тоа што едноставно ја враќаме довербата помеѓу училиштата и компаниите и воспоставуваме еден диалог кој што би требало редовно да се случува во текот на секоја година, за да може да отвориме профили во училиштата кои што ќе бидат соодветни. Секако пред нас стоят многу предизвици, како опремата во училиштата, како екипираноста во компаниите по однос на менторите, но од друга страна исто така предизвик пред нас стои и сијајот на средното стручно образование, кој што низ годините е изгубен и сега се обидуваме да го вратиме, да ја вратиме неговата вредност. А тука станува збор веќе и за менување на перцепцијата од страна на родителите и на учениците кон средните стручни училишта, кои што ни е неопходно да бидат полни со ученици, за да може после да очекуваме и одреден излезен резултат или ученици кои што се стручни и понатаму може да се вклучат директно во работните процеси. Токму затоа како Министерство за образование и наука заедно со Стопанската комора направивме едно истражување и со платформата за јавно-приватен диалог исто така беа вклучени, направивме истражување кој што покажа дека 85% од компаниите ги отвараат своите врати за да може да имаат ученици на феријална пракса и да бидат вклучени во дуално образование. И сега полека ги врзуваме компонентите училиште компанија и низ тој социјален диалог кој што го работиме на локално ниво гледаме дека има успех. Веќе компаниите се охрабруваат, но и училиштата исто така стануваат проактивни. Следниот предизвик ќе биде да имаме стипендирање на техничките струки и да ги мотивираме учениците да се запишат во овие училишта. Овој регионален фонд кој што се отвара ќе воспостави една нова динамика, затоа што се ова изгледа административно и можеби дома ќе го надминеме. Но со влезот на финансиски средства и можноста да бидат поддржани идеите на училиштата и компаниите со финансии, мислам дека ќе се воспостави еден нов начин на соработка, многу поинтензивна соработка и конечно ќе се види дека бенефит од овој процес имаат и компаниите и училиштата, за на крајот резултатот излезен да бидат остручени ученици. И овој регионален фонд на вистина ќе даде еден подстрек на целото ова кое што заеднички го работиме, но ќе му го подигне нивото, затоа што кога ќе имаме опремени училишта заедно со компаниите, таа соработка нема да престане, туку таа низ годините ќе се предлабочува. Од друга страна, на овој начин ќе бидат поттикнати и други компании, кои што можеби и надвор од овој регионален фонд ќе на истиот начин ќе се обидат да вложат финансиски средства и да заеднички со државата имаат успешни приказни. Така да мислам дека навистина е значајно сите компании и сите училишта кои што го гледаат овој регионален предизвик за можност да аплицираат и да ги имаме најдобрите компании и училишта како пракса, за да може да ги поттикнат другите. Но онако што исто така може да го видам е дека и без, да кажеме, тој регионален фонд, голем дел компании се охрабрија и се вклучија во овој процес и низ дебатите кои што ги имаме на локално ниво, тие даваат една поинаква визија. Компании кои што имаат менаџери со светски визии. Зошто? Затоа што сакаат да бидат конкурентни на светските пазари и кои што сакаат да придонесат кон економскиот развој на нашата држава, секако да остварат и профит во својата компанија, но главно да се воспостави и можност за економски развој целосно на државата. Уште еднаш благодарам за можноста да се обратам, за соработката која што имам во изминатиот период и очекувам да овој регионален челендж фонд ни донесе многу добри резултати во наредниот период и многу успешни приказни кои што ќе ги продолжиме понатаму како држава. Ви благодарам. Ви благодарам, министерке, за вашето учество на оваа конференција и покрај вашите засилени активности што ги реализирате под мотото Учи паметно, работи стручно, за идентификување на потребата од отворање на одредени профили и паралелки во средните стручни училишта низ сите градови низ државата, како подготовка за конкурсот за уписи за идната учебна година. Овој проект и можностите што ги нуди не би можел да се реализира доколку немаше поддршка од Министерството за економска соработка и развој на Сојузна Република Германија, БМЗ, која ја реализацијата на овој фонд одобри околу 20 милиони евра. Дополнително на тоа, Германија е земја со долгогодишна традиција во спроведувањето на дуалното образование и партнерскиот однос помеѓу компаниите и стручните училишта. Тоа придонесе да имаат современ и силен систем на стручно образование и обука, од која придобивка има и стопанството и младите лица, кои се добро подготвени да го започнат својот работен век.
Голема чест е што денес со нас на оваа конференција е нејзината екселенција 𝗥𝗲𝗴𝗏, амбасадорка на Германија во Северна Македонија. Ваша екселенцијо, повелете. Thank you very much. Dear Minister, dear colleagues and friends, dear participants, it's a real pleasure to be here with you today. Wherever you look, a modern and strong vocational education and training system is a major backbone for the business community and an important foundation for young people in order to start their professional life well prepared. This requires a constant enhancement of VET schools in order to keep up with technological progress and the needs of the enterprises. In North Macedonia, the demand for skilled labor is increasing. At the same time, the country has high youth unemployment. The VET sector is therefore challenged to provide the young people with the tailored education the companies request. Besides theoretical education, as it has already been mentioned, practical training is key to equip young people with the right set of skills which are demanded by the labor market. However, this requires a close exchange and cooperation between VET institutions, schools, and the business community for each working profile, as well as an upgrade of training facilities. In this context, we highly appreciate the current initiative by Minister 𝗪𝗪𝗀 to enhance the dialogue with VET institutions and companies with several events supported by the Swiss Embassy. Contributing and enhancing those efforts, Germany has set up a new initiative for the Western Balkan 6 countries, the Regional Challenge Fund, which aims to support VET schools and enterprises to improve vocational education and to enhance practical training in order to serve the skills requested by the labor market and to give young people a promising opportunity for their future here in their home country. A VET school and enterprises should team up and apply jointly to the Regional Challenge Fund, presenting their ideas of a modern VET program. Promising proposals will be supported with grant funds to implement the measures, and further details will be provided by those who know better than me. In total, almost 19 million euros will be available through this fund, 2.5 million exclusively for North Macedonia. By the way, a promise given by Chancellor Merkel quite some time ago during her last visit to Skopje. I believe that this new fund offers excellent opportunities. I would like to encourage VET schools and companies to participate in this challenge and to submit their proposals for strengthening dual education in North Macedonia. I wish this project a lot of success. Thank you. Ви благодарам за вашето издвоено време да присуствувате на нашата конференција. Со нас на конференцијата е господинот Рене Ешман, директор на канцеларијата на Германската банка за развој, 𝗪𝗪𝗀 за Косово и Северна Македонија. Како што веќе изнесов, регионалниот фонд за предизвици беше основан на иницијатива на Министерството за економска соработка и развој на Сојузна република Германија, делегиран на Германската банка за развој. Од основањето во 1948 година, Германската банка за развој останува верна на својата мисија, поддршка на промените и охрабрување на идеи за визија и подобра иднина, како во Германија, така и во Европа и низ целиот свет. Господине Ешман, која беше идејата за формирање на регионалниот фонд за предизвици? Повелете. Thank you very much. Dear Minister 𝗪𝗪𝗀, dear Ambassador Anke Holstein, dear panelists and dear participants, a very warm welcome from my side. And I thank you very much for joining us today. That is a very good question. What was the idea behind the Regional Challenge Fund? Since more than 20 years, KfW is financing and implementing on behalf of the German government the financial cooperation with North Macedonia.
but so far mainly with infrastructure investments, such as the first wind park, for example, in the entire Western Balkans, which is placed in Bogdanci. A couple of years ago, the German government asked us if we can support employment creation in the region with a focus on vocational education and training. From the beginning, it was obvious that projects of concrete and steel are not needed, that something different is needed to support the modernization of the vet sector and its adaptation to the needs of the labor market. An approach that supports the exchange between vet schools and companies, and that leads to an enhancement of practical training and the training facilities. With the new program, the Regional Challenge Fund, we would like to introduce a demand-driven approach, more from the perspective of the private sector, with the goal that the trainees are equipped with those skills that are requested by the companies, and that the graduates are employable when they start their professional life. Dual education needs both sides, schools and companies, in a constant dialogue. And with the Regional Challenge Fund, we would like to listen to them and to support them. Therefore, the Regional Challenge Fund finances training projects which are proposed by vet schools and companies together. Together, they define what is needed at the schools in order to provide the modern practical education, and what are the needs of the companies also within their in-house training regarding their trainers of the young people. All these proposals from the consortia between vet schools and companies will be based on a competitive and criteria-based selection. And the most convincing proposals will receive non-repayable grants for the financing of their projected measures. As already mentioned, around 90 million euros are available for the region. 2.5 million are already earmarked for North Macedonia, but that is the minimum amount. So if there are good proposals in North Macedonia, there's also the chance to receive more than this 2.5 million. I think the start of the Regional Challenge Fund comes at the right time and complements the initiatives of the Minister 𝗪𝗪𝗪, for example, regarding enhancing the dialogue and investigating the needs, and also of the other institutions like Swiss Cooperation, 𝗤𝗂, and the chambers. It is now the opportunity for companies and vet providers to get prepared for the post-pandemic time with well-skilled employees at hand. I like to invite all vocational training institutions and companies to team up. On Instagram, we would say, please accept the challenge and let it be more than 2.5 million for North Macedonia. I'm looking forward to the discussion today, and thank you very much. Ви благодарам, господин Ешеман, за вашето присуство на нашата конференција. Во целата приказна за регионалниот фонд за предизвици досега ги представивме Коморскиот инвестицијски форум како тело за спроведување, Германската банка за развој на кој е делегиран фондот, но се уште ни недостасува едно делче од целата приказна за регионалниот фонд за предизвици. Тоа е единицата за управување со фондот. Станува збор за консултантски конзорциум IPS, Планко, Swiss Contact, 𝗕𝗵𝗹𝗵𝗄, од кој е основана единицата за управување со фондот и ја дава поддршката на секретаријатот на Коморскиот инвестицијски форум за Западен Балкан во секојдневното и финансиско управување со фондот, организирање на отворени повици, доделување на грантови, на партнерства и проекти за реализација и унапредување на концептот за учење преку работа по самите компании. Бидејќи денес и официјално го објавуваме првиот отворен повик за изразување интерес, би сакала да го поканам господин Фридер Верман, водачот на тимот на единицата за управување со фондот на регионалниот фонд за предизвици, да ни го представи фондот.
да не запознае со фазите на селекција на овој повик и принципите на финансирање на кој што почива овој фонд. Господин Неворман, повелете. Natasha, thank you very much. Dear Mr. 𝗪𝗪𝗲𝗏, Mr. Ambassador Holstein, dear panelists and especially participants, I'm glad to welcome you here on this occasion, and happy to launch as well the Regional Challenge Fund in North Macedonia. For us, it's a little bit of a roadshow, as it is a regional endeavor, moving from country to country and introducing the opportunities that the RCF brings for VET and partnering companies. We heard already a lot about the advantages and the necessity of demand-driven provision of VET courses. I'm going to focus a little bit more on the on our mechanisms of how it's organized, some of the deadlines of the selection process we're running right now, and would like to do this by sharing a few slides to make it easier to follow. So I'm going to do this right now. Is this visible right now? Good. I hope it's visible. So I go ahead with a few key principles as I mentioned. It's regional 𝗪𝗶6 wide competition that we are organizing. We will operate over the next 4 years, so until 2025, maybe even longer. That not depends. And we will have in total at least up to 5 calls for expressions of interest and then applications, which will as well enable consortia and potential applicants to prepare to a certain extent, and then be successful for applications also at a later stage. The first call is open right now, and as I mentioned, region-wide competition, which requires fast as the FMU to provide equal information to everybody interested. I think that is very key. The key instrument for us is our website, which is online now and includes most of the relevant information and as well guidance to the application process there. So all applicants are very much invited to have a look there and basically take it from there. There's also an email for info requests, which we are following constantly. The competition as well involves that we have the same eligibility criteria all over the region. We have been thinking to make it fit to the different countries, which is not that straightforward, as especially VET education and cooperative or dual training are in different stages. But I think we have found a quite good compromise there to allow as well those consortia and applicants which are going into this direction of cooperative training to perform well. The building of consortia has been mentioned already. So although we have a competition on a regional level, I think the nucleus of it is a cooperation between VTIs, vocational training institutes, and companies or enterprises in order to develop interesting state-of-the-art training courses that provide employees to the private sector. In the long run, I think the fund will create a regional forum and as well a platform for exchanging information and best practices. So that with the initial competition, I think we are looking forward to moving to a regional cooperation and maybe in this area over the coming years. And then one more important point is that the decision making is outsourced, so to say. We have a pool of external selection experts that is going to look into it. So by this, we try to ensure the highest possible degree of objectivity and not to allow for any bias. I think that's important to mention as well.
Then the second key concept is the cooperative training approach. This has been mentioned already by some of the previous speakers. It is for us a key evaluation criteria in the end. So one of the critical questions we're going to ask to applicants is how cooperative training is organized. Yeah, to what extent the training needs assessment is performed together, to what extent it reflects the needs of the market, and then through the run through the cycle of training and development, implementation until post-training, mentoring or coaching of employees, and finally placing in workplaces. So these are the concepts that will be decisive for successful applicants. Again, there's quite some input if needed required on our webpage. There's a cooperative training guideline which gives a couple of hints of how to organize the application around these concepts. Usually there's a lot of questions of who can apply and for whom is it open. I've taken out a few of the eligibility criteria. There are a few more, but I think these are the most important ones, which answer usually most of the questions at least. So we mentioned already the consortia, which is which are the basis of the application process. They should be constituted by memorandum of understanding between at least one VTI and two enterprises. Obviously, we are looking for more enterprises, so we say the more the better. Yeah, the better the cooperation between the companies, probably also the better the match with the market. But the minimum is 2 here. Then we require the vocational training institutes to be licensed and, in the case of private ones, accredited by the relevant authorities. This is relatively vague. That differs a bit from country to country. So usually it's the ministries, but in some other countries it's other authorities. And then that is one of the very decisive elements is that the cooperative training program, or the training course that the RCF is going to finance needs to be recognized nationally and lead to a nationally recognized qualification. The funding, the tickets, individual ones, we're expecting to range between 150,000 and 600,000 euros. And I'm coming there to a moment what it could imply. But one thing we require and we look for is the creation of at least 30 training places. This can be split depending a bit on the sector or the occupation that is being supported. It could be split to 15 training places in the first year and then 15 training places in the second year. But the 30 is the minimum there. Then briefly of what can be financed and will be supported under the RCF. It was mentioned already. I think workshop infrastructure and equipment is that is the part where there are probably quite some synergies as well with other projects. And we assume that this is also the bulk of the funding will go to these two areas. Nevertheless, there are 2 additional ones which we consider crucial to operating the project successfully. One is the support in terms of advisory services in order to set up cooperative training courses adequately and to integrate the work-based learning with the school learning part. And then we have a third element. It's the training of teachers, be it at the VTIs for either new technologies or new equipment acquired, or as well the in-company trainers that are going to support the training measures in the companies. Maybe a quick look at the timeline. We are launching the call right now. The call is open since the beginning of February. We had a regional event at the beginning of February to announce it, and now the national conference is breaking it down to the national context a bit more. The period for the expression of interest is relatively long. We have 3 months for that. Which takes a bit into account that we consider the creation of the consortia as one of the challenging aspects to bring the parties together. There we're happy to join forces with the chambers of commerce as members of the CIF
and yeah, can hopefully support this process at least on a technical level, and make sure that then the right setup is present at the end of April. We will then take 1 month to appraise the expressions of interest and create a short list of the most promising ones, which will go to the second stage of the application process. That's the submission of the formal application then, and then as a key element, the project proposal. Consortia will have 2 months for that to support that. And then, yeah, during the summer, we will evaluate the proposals, yeah, with the already mentioned selection pool. And then by the end of September, there will be a certain period as well to negotiate the funding agreements and to fine-tune certain project proposals to verify whether the investments yeah, can really be implemented as proposed. So that by the end of September, we hope to yeah, sign the contracts for the funding agreements, and then as well start the procurement for whatever is being purchased. In the meantime, so until the end of April, we have a couple of yeah, supporting events, and so to say, to either yeah, make the fund more more known in the national context. The national conference is the starting point for that. There will be info sessions which will be addressing potential interested applicants directly, with additional explanations on the eligibility criteria, the deadlines that we are having, the documents that are required for the expression of interest, and as well to yeah, illustrate a little bit the process of forming consortia and to provide relevant information on cooperative training to interested parties. And then yeah, to in March and April, we will as well run a series of tutorials where we support interested consortia on yeah, how to answer certain questions, how to structure a project successfully, and as well to yeah, illustrate what is meant by certain documents. So quite hands-on, very practical, and we hope that yeah, many of the questions can be addressed in this way. I think I'll leave it here. The last hint is again our webpage. On social media, we are active as well, especially for the upcoming events. I think that's yeah, that's a source of information that yeah, will help as well to operate in this online modus as we are having it right now. The dates of the info sessions and the tutorials for North Macedonia are mentioned here. So we are starting with info sessions early March, and then March 23rd, the second one, and then tutorials during April. If we see that there's more required, then we are yeah, always happy and able to increase the number of info sessions and tutorials. That's the first setup, and yeah, we see a bit how the process goes. Thank you very much again for your attention, and Natasha, thank you. Ви благодарам. Почитувани, како што кажа господинот Верман, од единицата на фондот ќе ви бидат отворени за сите информации. Исто така имавте можности на оваа конференција да поставувате прашања, веќе стигнаат и неколку прашања во врска со вашиот интерес за отворениот повик. Ја користам оваа прилика и да ве информирам дека ќе имаме уште настани, инфосесии, туторијали, рекламни материјали со цел да бидете детално информирани за сите недоумици што ги имате во врска со овој проект и за сите технички детали на самиот процес. Во моментот бројката на учесници кои што го следат овој настан расте и навистина сакам да им се заблагодарам на нивната заинтересираност за овој настан и истовремено да изразам благодарност до Центарот за стручно образование и обука и Министерството за образование и наука за нивната поддршка. 𝗪𝗪𝗏 е наш координатор за овој проект кој исто така ќе ни помогне во обезбедување на одговори на отворените прашања. Господине Ренато, кои се најчесто поставувани прашања што ги интересираат учесниците во врска со овој фонд? Повелете. Thank you, Natasha. I'm just having a look now at the Q&A session, and especially on those questions that are in English. From the experience with other events in other countries,
what we find the most, let's say, repeating questions is about the process itself and the eligibility criteria. Therefore, as Mr. Verman mentioned, we would encourage all participants in this conference to go through our website and read there all the eligibility criteria and other information of the project. And I think that it answers most of their questions. However, we'll be having the info sessions planned during March, exactly on 9th of March and 23rd. So I would encourage everybody to participate, and we can have a chance there to discuss in more details for the questions, the project, and the process. Thank you. Благодарам, Ренато. Еве две прашања кои што веќе им е одговорено. Едно училиште прашува дали може едно училиште да формира два или повеќе конзорциуми со различни социјални партнери. Имено во нашето училиште функционираат 4 профили, а постои интерес за аплицирање на овој повик од машинската, електротехничката и угостителската струка. Дали компаниите со кои сакаме да формираме конзорциум треба да бидат наши социјални партнери во дуалното образование? Одговорот се разбира е да, потврден. Уште едно прашање имаше кои се струки може да учествуваат во отворениот повик. Значи, отворениот повик е за сите струки кои што реализираат дуално образование или учење преку работа, но мора да бидат формирани конзорциуми од едно училиште, стручно училиште и 2 до 3 компании како конзорциум, за да можат да го добијат овој грант што се нуди. Понатаму би продолжиле со нас тука на денешната конференција е и господинот Патрик Мартинс, директор на делегацијата на германското стопанство во Северна Македонија. Основана во 2000 година во Скопје како застапништво на Унијата на германските комори за индустрија и трговија во Берлин, а надлежна е за Северна Македонија, Албанија и Косово. Господине Мертенс, германските компании имаат долга традиција со примена на системите на учење преку работа или дуално образование. Како вие гледате на улогата на регионалниот фонд за предизвици за поддршка на развојот на овој процес во Западен Балкан? Повелете, господине Мертенс. Honorable Minister Țarovska and Your Excellency or Her Excellency, the German Ambassador Holstein, I would like to express my gratitude for participating. And talking about dual vocational training, maybe I have to give you a little bit an overview about German history, about the role of dual vocational training, considering that most Germans in history were not subscribing for university, so they didn't have an academic qualification. So cities like Hamburg 100 years ago were also, Hamburg was the second largest city in Germany, and they didn't have a university. So a majority of people from Hamburg, for example, could never go to university, but they were still highly qualified. And so the University of Hamburg was introduced in 1919 after the First World War. So that means up to the end of the First World War, there was no academic opportunity for getting any academic qualifications in the city of Hamburg. And also, for example, female population could not enter universities until the 19th century, until the early decade or the first decade of the 19th century. And here, vocational training always offered, of course, same opportunities and equal treatment. And here we see huge impact on the economy, and we can understand how economy can grow by vocational training. It is, by its tradition, the oldest public-private partnership we have in Germany. And the major role is
coming from the companies, being coordinated by their local regional chambers of industry and commerce. And we have the partnership with the public sector, the schools, the government, the local governments, by providing schools for vocational training, where theoretical lessons are taught and the practical part is being taught within the company. So that role of the companies is 75% of training is done by the companies, and they have trainers within the companies. So the public-private partnership is a historic public-private partnership of vocational training in Germany. It is difficult to transfer this project or this approach to other countries, and I think this is not what we want. We only want to adopt parts of the vocational training in Germany, and we would like to transfer those elements towards those countries where there's a need and demand for. And here in North Macedonia, we can see that there is a demand, and especially among those foreign investors, especially among the German investors, but also among some local companies. And we were lucky to found that we have found participating companies here, and we could specify the professions such as industrial mechatronic technicians and mechanical technicians, which are highly demanded by companies. And we were in a position that the government, the federal government here, allowed us to adjust the curricula for this kind of vocational training. And we decided, together with the companies, that we introduced vocational training as a part of middle school education. So the students are attending middle schools, and they are still entitled to pass their A levels, later on also to enter universities, but they are having a professional qualification parallel to their A levels. So that means what we have achieved here is 50% vocational training, in-house training within the companies, within the final 3 years of their middle school education. So this is something where we are very, very happy. And the role of our office here is to coordinate the cooperation between the public sector and the private sector. And we have established a committee council where company representatives and ourselves do discuss curricula and amendments of the curricula, and where we discuss also the settings of maybe salaries for those students. So in total, we do coordinate and we take care of the needs of the companies, and we do express their needs towards the public sector. And I guess so far, this is a very successful project, and we have started this in 2017. And originally we still are subsidized by the Ministry for Economic Affairs and Energy from Germany to stipulate, to initialize this project. But this is not a typical project in terms of development aid. This is really supposed to be sustainable because the companies from the private sector do contribute as well, and they are involved, and they are the major contributor in terms of providing the trainers, providing their commitment, and also supporting us as the chamber representation to coordinate these things. And so here we are glad to have this situation, and we hope to maintain this as a pilot project. We will have private exams parallel to the school
government exams, and the exams are being coordinated again through our office in collaboration with the company representatives, so we can assure that whoever gets finally the certificate of these two professions will be examined by company representatives, by the trainers. And this is also a way to avoid that companies may complain about the employability of graduates, because here in our case, the companies are really responsible for the, again, for the curricula and for the exams, so they have an impact on who they create as a graduate. And so we are quite optimistic, and we hope that through this KfW funds, the Regional Challenge Fund, that we have the opportunity to create again also projects for schools and the companies, where the demand and need of the companies within these two professions will be specified. And this will be, again, value addition for the schools. And of course, we will assure that whatever the school will benefit from in terms of technical equipment and maybe also training, that this will be linked to the demand and need of the company. So in total, it's a bottom-up process driven by the companies, and we are in a very lucky position that, of course, the public sector here, in terms of government and schools, is very cooperative, and we have quite a significant support also from schools. And we can see that wherever we have started this cooperation, that also the amount, the quantity of students is increasing. And at the moment, we are having roughly 100 students every year who do subscribe for this vocational training. And in total, at the moment, we have started in 2017. We have, let me just check, we have 230 students. And so we do expect, if we recruit every year 100 more, that we will end up with maybe 400. And we are in 7 cities and with 2 professions and 12 companies who do participate. So of course, these are, I would say, blue chip companies, but this is something which is, well, by tradition, not exclusively for big companies, but we can see that it costs a lot of investment by each participant, by the companies, to provide the workshops, to provide the facilities, and of course the human resources. And this is so far maybe not applicable for every company, but this is why we call this rather a pilot project, and why we maintain these standards. Whoever is in our group of these 12 companies has a certain standard, and we do assure that this quality will be kept, and we are also somehow checking these quality standards. That's, I mean, in brief, what our activities are. We are quite happy for having the KfW Bank providing opportunities also to get to enhance more facility standards here among the schools. Thanks a lot. Ви благодарам, господине Мартинс. Пред да преминеме на следниот панелист, само накратко сакам да кажам дека повторно ни стигнуваат прашања. Едно од прашањата беше дали средствата се повратни. Станува збор за финансиска поддршка, се одобрува во форма на грант. Понатаму имаме прашање дали по завршување на проектот на кого е собственоста на купената опрема. Станува збор за опрема која што останува во училиштето, меѓутоа доколку училиштето не може да ја смести во своите простори, може да ја даде да биде сместена во компаниите со кои што има конзорциум и на тој начин да може да се користи самата опрема. Дали може да се стапи во контакт со проектната единица за да може да се разговара? Да, ви кажав дека фондот за
презизвици е отворен за сите и можете во секое време да стапите во контакт на мејл со господинот Васили и да ви даде конкретни одговори на прашањата кои што ги имате поставено. Веќе трета година кај нас во Македонија тече проектот Образование за вработување и тој е веќе активен поддржувач на македонскиот образовен систем. Главен фокус на проектот е унапредување на условите за примена на соодветен модел за пазарно ориентирано стручно образование и обука и подобрување на понудата на обуки за неформално образование за младите лица и лица од ранливи категории. Сето тоа преку зајакната соработка и партнерство меѓу јавниот и приватниот сектор. Проектот вклучува поддршка и на образовните институции, и на установите за стручно образование, и на компаниите. Господине Вутрих, како тим лидер на проектот, ве молам образложете со кои конкретни активности остварувате врската помеѓу образовните институции и приватниот сектор и каде ја гледате улогата на регионалниот фонд за предизвици во вашите активности. Повелете. Yeah, good afternoon to everyone also from my side. Thank you very much, Natasha, for asking this question. You correctly stated our project is supporting the vet system in North Macedonia in the same line as we heard now from the previous speakers. So towards a dual system that includes better also the private sector in the training of the young students. What we currently are doing is we are trying to bring the different initiatives which are already ongoing since a year and has also been mentioned by Mr. Martens and others in the country, more also on the system level. So that means that the vet system in the country takes up this also and institutionalizes this also on a larger scale. So what we are doing, for example, is the support on the legal level, together with the Ministry of Education, but also with other stakeholders, to prepare the framework condition on the national, but also regional level for a dual vet system. We also recognize there that often the legal framework is quite positive and consistent, but the implementation requires a lot of support, guidelines, and also just knowledge how to apply such a dual system in the country. When we are also, there's a second point, when we are talking about this dual system, we don't think that there will be one unique dual system for the whole country. This was also mentioned at the last event by Minister 𝗪𝗪𝗲 in the south of the country. So I guess we will also support the economy and the government in finding for the different economic sectors in the region the adequate dual system that fits also to the needs of the existing industry. A third maybe point which we see crucial and we started more and more to engaging is also the involvement of the sector associations or the business service organizations, which represent then the companies. As we are also thinking currently, yes, we are working between companies and vet schools on a one-by-one basis, but probably the future model will then also be that sector association, taking the hospitality sector as an example, will work also on this dual education in the interest of the whole sector, based on what we now pilot on individual basis. And maybe two other points which we see crucial is the whole promotion of the dual vet or vet in general. This is still, I think, to be continued. We have to convince parents, we have to say that vet is an option, as it has been mentioned by Mr. Martens as well. Vet is not the second option, it is a
equal option to the tertiary education, so promotion of VET is another topic we are working in. And last but not least, something which we are certainly fully also in line with the challenge fund of the KfW is the capacity development of teachers and mentors, which are the trainers of the young students, and finally will be more or less responsible for the quality of the skills the young person gets. Thank you very much from my end. Ви благодарам, господине Вутрих. Се надевам дека и понатаму ќе продолжите со вашата поддршка која што ја дававте до сега. Речиси сме при крај со нашата конференција. Сега би го запрашала нашиот координатор Ренато да не извести дали имаме некои интересни прашања, иако знам дека веќе одговараме преку самиот чет или преку самата секција за прашања и одговори. Има едно многу интересно прашање кое што ќе биде упатено, тоа е кога ќе биде првата инфосесија. Повелите, господине Ренато. Thank you, Natasha. Can you repeat the question, please, on the info session? Имаме едно интересно прашање, прашуваат кога ќе биде првата инфосесија, иако беше прикажано на видеото и на самата презентација, мислам дека уште еднаш не е лошо да се повтори. The session is scheduled for March 9. And all participants will find more information on the schedule of events through our social medias and the website. Имаме уште едно интересно прашање, вика дали за првичното пројавување на интерес за аплицирање на повикот веќе мора да е формиран конзорциум или може училиштето прво само да пројави интерес или некој од компаниите сама да пројави интерес. Важно во целиот овој процес е да се настапи како конзорциум, каде што ќе имаме едно училиште, односно установа за стручно образование и 2 до 3 или повеќе компании како конзорциум. Само на тој начин може да се настапи. Имаме уште едно прашање кое што прашува дали можат приватните понудувачи на образовни услуги кои што нудат програми за квалификации, дали можат да учествуваат на овој повик. Може да учествуваат доколку имаат конзорциум со некои компании кои што нели би сакале да се реализира во нивните простори практичната обука. И уште едно интересно прашање, дали можат да учествуваат само оние училишта каде што се реализира дуално образование или пак можат и друг вид на практична обука. Како што кажав, значи во овој фонд можат да аплицираат и оние кои што реализираат дуално образование, но и самиот концепт на учење преку работа, бидејќи практичната работа ќе се одвива во самите компании, но мора да настапат како конзорциум помеѓу училиштето и помеѓу компаниите. На крај, пред да ја затвориме оваа конференција на која што панелистите имаа навистина исцрпни излагања и на која што навистина интересно и сеопфатно ни беше прикажан регионалниот фонд за предизвици, би сакала на сите да им препорачам, кои што не слушаат, добро да ги проанализираат материјалите кои што ги добијат или кои што повторно ќе им бидат испратени, се со цел да можат на следната инфосесија да постават конкретни прашања за да можат да добијат конкретни одговори. Првата инфосесија е закажана на 9 март, на која што ќе ги разјасниме сите првични недоумици и нејаснотии со кои што се соочуваат. Ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на панелистите и на сите учесници за нивниот интерес кои што присуствуваа на оваа конференција и да напоменам дека овој проект мора да има одржливост и по неговото завршување. Во името на Стопанската комора на Македонија
Уште еднаш ве поздравувам и сакам да ве охрабрам да учествувате на овој повик. Благодарам.